Итак, стрим пошел. Ну, во всяком случае, я надеюсь, хотя... На что я надеюсь, кроме на самого себя? Не на кого. В общем, добрый вечер всем, с вами RoEvski. Продолжаем играть в шутеры. Я лично хочу продолжить расстрелы. Я решил пройтись по играм, которые я когда-то проходил, но у меня их тогда не было в Стиме. И сейчас эти игры у меня в Стиме есть, и я их просто, что называется, хочу пройти для галочки, заодно и вспомнить, каково это было. И на очереди у меня на этот раз Call of Juarez. Gunslinger. Игра от студии Techland. Именно, что называется, четвертая часть. История, конечно. Сложность высокая. Juarez, Канзас, 1910 год. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln Привет, County Алекс. War. And Billy promised his Я просто regulators шутеры would take the люблю. life А of мне every не важно, bastard who helped какой сеттинг при bushwhack этом. John Хороший Tunstall. шутер не имеет Kid had a сеттинга. big chip on his shoulder Это and просто a хороший hair-trigger шутер. temper. Made him dangerous as hell. Синкин Спрингс. Сложность It was высокая, так about что 30 легко не years бить. ago. 5 лет назад. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. РДР не No, пробовал. Steve. The other kind of funny. Повторюсь, я как раз РДРом... я видел, как в него играл кузен, не проникся вообще. Скучно. А эта игра про другое. Про стрельбу, про динамику и все такое. Я игру, если что, вот эту я проходил. Правда, сейчас играю на высокой сложности, поэтому меня могут легко надрать задницу. Именно, Алекс. Именно.
missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Отклоняйтесь от истории, да. Shoot that sumbitch! Девятый опыт убиваю. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Spread out, goddammit! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Не сидишь, что войди в концентрацию. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Да, урон-то высоковат. Концентрация была во всех калах Хуареса, без исключения, начиная с первого. Это фишка серии. Я полагаю, что это... И, да, я думаю, ты прав. Это фишка вообще всех игр про Дикий Запад. Это 4-я игра в серии. Достаточно хорошая. Пусть и сделана за 3 копейки. Эта игра буквально, по-моему, даже на релизе продавалась за 15 баксов. Ну, я скажу так, первая часть Нажмите Е. То есть я скажу, первая часть это отличная игра, вторая великолепная. Я считаю, что второй Call of Juarez это одна из лучших игр про Дикий Запад в принципе. И по сюжету, и по геймплею. Третья часть лютое говно, картель. А четвертая, ну, которую я играю сейчас, просто неплохая. Это один из знаменитых примеров называемых войн за угодья, которые вспыхивали на Диком Западе. Обычно прав за свободные угодья. Обычно разногласия возникали по поводу прав на землю или воду. Но тут речь шла о торговле в Гатсе и Линкольн. Раздор возник из-за конфликта интересов между фракцией Мерфи и Дона. И новоприбывшим англичанином Джозефом Торренстеллом при поддержке Александра Масквина. Обе стороны для продвижения своих интересов выбрали с помощью юристов, предпринимателей и преступных организаций. Мерфи и Дон имели связь с бандой Джесси Ивенса, прозванной как Парни. Последние были ответственны за смерть Танстелла, что стало сильнейшим катализатором конфликта. На другой стороне сражались регуляторы, в состав которых входил Уильям Бонни, известный как Билли Кид. Стрелки по обе стороны были поверенными разных шерифов, поэтому формально все они до некоторой степени действовали законно. После поражения регуляторов некоторые члены банд подались в бега, как, например, Билли Кид встретил преждевременную и насильственную смерть. Я тут люблю исторические справки. R. Нажмите G. U. Значит, U это апгрейд. Так, стрелок это апгрейды пистолетов Рейнджи. Дробовики, обрезы. Я предпочитаю... Тут на самом деле стёб над историей. Так. Давай-ка вложу в пистолет. По револьверу в каждой руке. Берем 2 револьвера.
Тут тоже свои навыки. Прицеливание через мушку замедляет время. Это... Поиск истины надо прокачать тогда следующим. Да, стрельба по-македонски. Надо понимать, что стрельба здесь нетипичная. При стрельбе с двух рук. Вы можете вернуться от пули, только когда индикатор чувства смерти полностью заряжен. Короче, это средство ближнего боя. Чувство смерти. Обычно оно работает, когда у тебя последний хитпоинт. По правилам этой игры. То есть оно срабатывает автоматически. Я в следующий раз буду... Я просто вложу очко, чтобы открыть спецобилку, именно стрельбу с двух рук. А потом буду вкладываться в снайпера, скорее всего. Просто уж первая обилка слишком вкусная. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifter looking to make a few bucks. Так. Лучше отойду в сторонку. Причем, если что, в игре есть New Game Plus. Так, для справки. Сохранением всех своих умений. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiot! Truth be told, things weren't much better behind the house. Это я борщанул. Замедление тут не всесильно. Хотя в Juarez'ах оно обычно рулит. Their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Тебе в этой игре еще комментарии понравятся. Тут, во-вторых, рассказчик тут черным юмором. Там можно еще половину деталей не помнит, и это приводит местами к забавным эффектам. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. That was too damn close. Deader than a rat in a trap. I passed Dirty Dave. Грязный Дэйв. And upstairs, I found Billy and Charlie Baldry. О. Стикин Спрингс, неуловимый Подгарет, сделала своей личной целью поимку Билли Кида и его банды конократов, которая стала преемником регулятора. Гаррет обнаружил бандита, открывающимся в заброшенном каменном фермерском доме в Стикин Спрингс, и окружил его со своим отрядом. Компанию Билли в этом убежище составляли грязный Дэйв Рудаба, был, возможно, единственный бандит, который пересекался с такими легендами, как Дэйв Мазер, Бат Мастерсон, Пэт Гаррет, Уайт Эрб, Билли Кит и Док Холлидей, а погиб, будучи обезглавленным мачете мексиканца. Том Пикет, Билли Уилсон и Чарли Боудри, чья рука, вероятно, убила Эндрю Картич Робертса в перестрелке у мельницы Блейзера. Боудри не пережил осаду, пуля попала ему в грудь, когда он проходил мимо окна. Остальные сдались на следующий день, 23 декабря 1780 года, после того, как грязный Дэйв поднял белый флаг. Пойманные преступники были перевезены в Санта-Фе, а Билли отправили в Мессилу, где приговорили к смерти через повешение. Лишь после этого он был отправлен
Линкольн, штат Нью-Мексико, до ожидания казни. Но ей не суждено было произойти благодаря блестящему побегу из тюрьмы. Я перестрелок на убийцу 2005 года. Цветовский мэн Билли Кит. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. За серию без промахов полагается призовой опыт. Но, к сожалению, мне никогда не давалось сделать серию больше 10 убийств. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." На высокой сложности стреляю тормознуто, должен это признать. Замедлением нужно врагов красиво I don't know перестрелять. how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of Тут valor. на самом деле можно было парировать рукопашной атакой, но я этого не сделал. Cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." Ништяк, нет. He directed that order at me, and I thought, why Вот the черт, я hell должен do его I have to выполнять. But I went anyway. Dumbass that I was back then. Нажмите Q, чтобы выбить дверь. Вот. Those poor sons of bitches are done for. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Gonna make you bleed! Вот так. Надо в рукопашную парировать таким ударом. Making my way past the castle of fallen foe. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. You come out and I will. You can't get me. Ага, попался. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up.
Да, враги из-под земли — это как бы часть истории. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. И вот этот момент я всегда в этой игре критиковал и критиковать и буду, если это то, о чем я думаю. Хорош собой, неуклюжий Пэт Гаррет. Я снимаю звезду шерифа, мне плевать. Вот дуэли я в этой игре проигрывал часто и буду проигрывать. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Используйте мышь, чтобы следить за противником. Когда противник потянется за револьвером, нажмите, чтобы достать свое оружие. Это к вопросу о том, почему дуэли здесь проблема. Потому что если вы недостаточно сфокусируетесь, вы в жизни не попадете в противника в этой игре. То есть дуэли здесь хардкорные. Ха-ха! Обоюдная смерть. Это вообще забавно получилось. Надо, видимо, сначала было выстрелить ему в руку. А уже потом... Опять обоюдный. Вот это для меня самая большая проблема в дуэлях. Я все-таки часто убивал противников, но при этом убивали и меня. Я понял, где я допустил ошибку. Привет, Виви. Да у меня этих даблко уже штуки 4 подряд. Так вообще что-то с механикой забыл. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Это Pat миф Garrett. на самом деле, то есть... So let me start again. I finally reached those damn stables. А теперь я скажу, что никакой дуэли на самом деле не было. Stepped inside, and И получил по last роже. thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning.
So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. Эпизод 2. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Через 4 месяца после ареста Сайлоса Григса. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Найти ствол. Уильям Генри Маккарти, также известный Уильям Г. Бонни, и Дарти, и Билли Кит, родился, вероятно, между 1859 и 1861 годами. Погиб 14 июля 1981 года, застреленный шерифом Пэтом Гарретом в Форт Саммере, штат Нью-Мексико. До настоящего дня остается одним из самых узнаваемых бандитов Дикого Запада. Билли был ростом примерно 1 метр 70 сантиметров, стройное телосложение, голубые глаза, светлые волосы, отличался мальчишеским очарованием. Многие надежные источники утверждают, что он был чувством юмора, великодушием и душевной натурой. Хитрый, настойчивый, дерзкий, он с готовностью рисковал собственной жизнью ради людей, которые были ему не безразличны. Он любил петь и танцевать, кроме того, Гарри был образованным, как говорят, был очень аккуратным почерком. Билли пользовался большой популярностью у женщин, хотя единственную себе не выбрал. Ни один человек из ближайшего окружения не подтвердил, что он имел взрывной темперамент, из которого Билли якобы применял насилие по малейшим поводу. Так выбор скидывается своего убийца, Пэт Гаррет. А Голливуд помог ему его закрепить. Вопреки распространенному убеждению того времени, Билли не был ни хладнокровным убийцей, ни великим преступником. И никогда не прекратили грабеж людей, банков или поездов, или образ жизни от терминатного реза. На самом деле, худшим из его преступлений было воровство мелкого скота. Билли приписывали убийство 21 человека, но число сильно преувеличено. Он в действительности убил 4. 2 в порядке самозащиты и 2 при побеге из тюрьмы. Также участвовал в разборке войны в графстве Линкольн, за время которой было убито еще 5 человек. Возможно, погибли от пуль Билли, а возможно и нет. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Луки 10-го калибра. Громко это динамит. Просто два человека пополам. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Ага, я забыл про то, что здесь рукопашная работает иначе. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Целиться толком не надо, я The kids согласен. escaped raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away.
Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I А, could. тут прыгать не... Тут надо в другом месте прыгать. Игра-то заскриптована. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in А, я думал, мне сюда надо. В это в Ганслингере минус. Игра на так. Certainly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Garrett's going. Сюда нельзя, куда можно? Я не понял тебя, игра. Что за скрипты? Что за скрипты, а? Я не понимаю, куда мне идти. А, сюда. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can... Hell, What are you, yellow? Ворот истины. Один из самых выдающихся победок в истории истории Дикого Запада произошел 28 апреля 1981 года. 4 месяца после ареста в Спрингсби или Кит был вероятно казнен через повешение. Его казнено процитировано через месяц 13 мая. До этого времени Маккарти должен был сражаться Линкольне. На втором этаже здания городского суда били когда-нибудь поверенных фотографий, причем Белл и полковники. Подробности событий, которые произошли 28 апреля, весьма расплывчаты, но предполагается, что друг Билли спрятал от него револьвер в уборной. По другой версии, Маккарти силой отобрал оружие у Белла, завязав драку на лестнице. Правда, скорее всего, мы не узнаем никогда. Одно известно точно, Билли застрелил Джима Белла, и тот думал, что тот там закончил катиться с лестницы. Второй охранник, Оллинджер, сетевой выстрел, побежал к зданию суда. Билли вооружился двуствольным дробовиком 10-го калибра, прижавшим Оллинджера, и взял его владельца возле окна. Когда Оллинджер приблизился, он лишь слышал «Привет, Бог», через мгновение Кит застрелил его из его собственного оружия. Еще час потребовался Билли, чтобы киркой снять контроль с ног. Затем он сел на лошадь и радостно напевая полусным шагом уехал прочь. По крайней мере, так гласят легенды. Don't let him get away. То есть у меня высокоточного оружия сейчас нет. Поэтому придется так. Пиздец. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. We can take him. Замедление пока не хочу на них тратить. Народу мало. На толпу по... Get your headstone. there's children here. Пиздец. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground.
I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Народа где-то рядом. Гараж лошадей. До того, как автомобиль катчик называл дороги Америки, основным средством передвижения была лошадь. Ничего, лошадь с синдромом пляжной интеллигенции или повозки часто было просто жизнью смерти для поселенцев, живших в бескрайних прериях Дикого Запада. Без лошади здесь невозможно было работать землю, невозможно было вовремя привезти на ферму городского врача, спасти жизнь заболевшего невозможно было выжить. Неудивительно, что конократство считалось особым преступлением и обычно оказывалось смертью через повешение. Повешение было привычным зрелищем на Диком Западе. Часто приговоренные оказывались в петле именно из-за того, что позаимствовали чужие 4 копыта. Многие бандиты начинали свою криминальную карьеру с наших лошадей, и на многих она этим и заканчивалась, как только их ловили. Ну вот такие вот, на самом деле, мне нравятся вот местные исторические справки. Считаю, что на атмосферу игры здесь работает. Куда теперь? Ладно, видимо, все-таки надо на лестницу. Все-таки на нее надо. А, сюда. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Я винтовку предпочитаю, а не дробовик. Блин, что-то я не то сделал. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of Вот town. так. Вот сейчас впервые в замедление времени увидел, как работает. Это я облажался с новой механикой. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Пошел Deputy ты! Bob Ollinger was organizing a posse to Финальная put me смерть не down. засчитана. He Опять. was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Я хотел в обход пойти, как мне и сказали. Это штука, кутуша. Кто здесь? We can take him. You'll die for this, you hear me? Give it up. I think he's scared. Я знаю, только на одного врага я концентрацию тратить. Такое себе. Жив еще. What the hell did he get away?
Да, убить удалось только 2. Надеялся на большее. Surrender yourself! Такой момент еще насчет механики. У оружия здесь ограниченная дальность. Если... То есть ты из пистолета, в принципе, не убьешь врага, находящегося далеко, как бы ты ни пытался, и ничего ты сделать с этим не сможешь. Того здесь нет. Нужно патроны найти, а то мне что-то ничего не могу. Пошел ты! Не защ... Нет, не засчитано. Мне это вот этот навык эту игру просто спасает для меня лично. Потому что если он сработал, это означает, что, по-моему, ты залез не туда и нужно отступать. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Видите, положение руки. ФВС начал выхватить револьвер. Вот это у меня прям... Вот тут я проклинал управление. И вот теперь я начинаю постоянно материть. Потому что не попасть здесь нормально. Управлением почти невозможно. Повторюсь. То есть я даже не пытаюсь выстроить, потому что я понимаю, что даже с нечестной стрельбой ничего...
У меня не получается в этой игре стрелять. Повторюсь, дуэли для меня это то, что игру портит. И сильно. Я не умею в этой игре целиться, He извините. intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. У меня в принципе нет шансов стрелять именно... И повторюсь, даже попытка стрелять нечестно мне здесь не поможет. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Дуэли это всегда будут мучения. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. You can run, but you can't. Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Это... They would appear in great это... numbers from above and rain Я down понял lead теперь, что on their тогда было. hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Это была кат-сцена, в которой надо Yep, было... the Apaches always appeared out of nowhere.
and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they Разве were я сказал, что это были Апачи? Я сказал, что вы клейками напали на меня словно Апачи. I was in a pitched battle, but I was holding my Повторюсь, это own against an действительно overwhelming таких enemy. моментов в игре много. Типа, ребята, See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up at those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the Cowboys. ладно, He они and меня обходили Roscoe с Bob фланга. had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. To get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Это еще. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Ну, это, если что, была нормальной ситуацией. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. He's getting away! I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Гвардия Руаль, сотрудников, которые обычно звали Руалесы, была конной жандармерии, призванной бороться с бандитами на мексиканской земле. Она существовала в 1961-1914 годы, целью расширив своих отряды из нескольких сотен почти до 4000 полицейских. Вооруженные саблями, винтовками, пистолетами, носившие характерную униформу красно-серебряной тесьмой, широкополые сомбреро и красные черные галстуки, Руалесы были, наверное, самыми импозантными полицейскими формированием в мире, наряду со швейцарской гвардией. Внедряться в августе 1971 года в понедельник в Адилуке в Аризоне, шумит из Мексики группа жаждавших вместе Руалесов, возглавленного капитана Альфреда Карильо, который дал предыдущей встречи с бандитками. Пират напали на старика Клейтона, главаря раздраженной вооруженной банды, известной как Ковбой, и вкиркивали людей. За 2 недели до этого бандитов отправился с мексиканскими контрабандистами, пилившими серебро, но в конце Гвадилук удача отвернулся от него. 5 ковбоев, причем его старик Клейтона погибли в засаде Руалесом. Мексиканская полиция действовала на территории США без какого-то решения местных властей, поэтому их акт возили ничем не отличался от обычных бандитских вендет. Однако в то время верховенство закона было весьма зыбким и переменчивым, поэтому кто первый выстрелил, тот и пограничник. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Нет, не годится. They were hunting me like I was king. And I swear to God, that's how I felt. I just kept running, not knowing where the hell I was going. Я даже сейчас думаю, что эта смерть вообще сюжетная, типа, ты не должен был тут выжить. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven.
I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Нажмите. Ой, для быстрого возврата, то есть Г. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunted. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Нет, ребята. It was finally time for that old man to pay for his sins. Видишь, движется народ от стены, да. Назад отойду. Док Холидей. Джон Дэн Генри Холидей, более известный как Док, благодаря образованию дантиста, родился 14 августа 1851 года и умер от туберкулеза 8 ноября 1887 года. Более всего его помнят как друга Уайта Эрпа. Знаменитый шрифт 1896 году написал в статье Холидей. Док не был ни законником и ни убийцей, он был дантистом, чья нужда сделала его игроком. Джентльменом, чей недуг превратил его в приграничного скитальца. Философом, чья жизнь подарила ему едкое чувство юмора. Высоким, худощавым, пепельно-серым и едва живым от чехотки. В то же время самым умелым игроком и самым решительным, смелым, зверостным человеком, шестизарядным револьвером, которого я когда-либо знал. Док Холидей участвовал в прославленной перестрелке возле Окей-Кораля на стороне Уайта Эрпа. Он был ранен, но в свою очередь накормил свинцом Тома и Фрэнка Маклари, убив по крайней мере первого из двоих. Никто и представить не мог, что Холидей умрет, лежа в постели без сапог. Туберкулез, который убивал его организм большую часть его дней, в конце концов забрал его жизнь. Лежа на смертном на Мадре, Док посетил к водочись, когда ему отказал, он взглянулся на разутые ноги, просто после сказал: черт побери, это забавно. Открыто улучшенное оружие. Возбродный. Доступный старик Клентон. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him Хотела бы till до второго Kingdom Come. пришествия. But Да, I knew крутого I could Сэма. not let that deter me. По-моему, это босс, который бьется гранатой, моим Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun.
Хейс Клейтон, также известный как Старик Клейтон, родился приблизительно в 1816 году и умер насильственной смертью 13 августа 1781 года. По слухам, Клейтон брал кота местных ферм, мексиканских ферм в США. Считается, что он был главарем ковбоев, отвязной банды грабителей, бандитов, главорезов и угонщиков скота. В июне 1779 года ковбой тренинг Джонни Ринга, Курчавый Билл Боросиус, Фрэнк и Том Маклари и Айк и Билли Клентоны под руководством старика Клентона устроили засаду в повеститель момент на мексиканских портравос, которые незаконно пересекли границу в погоне за убийцами, ограбившими ранчо в Соноре, Мексика. 2 года спустя, в июле 1991 года, ковбои ограбили и жестоко убили 19 мексиканских контрабандистов, перевших серебро через каньон скелетов. Спустя всего несколько недель после этой резни старик и его несколько людей вели угнанный скот по каньону Гваделупе возле границы. Руралусы отомстили на рассвете. В тот день погибла большая часть людей, сопровождавших Клентона. Сам Клентон был убит пулей, который, когда готовил себе завтрак, и упал лицом в костер. Most everyone thought it was the Juarez who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Really? Ай-яй-яй. Очень глупо получилось. Очень глупо получилось. Что, ну и гранаты? Да, вот так. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Перестрелка у лесопилки. На деле Сайус придумал ковбойный родильник, который он теперь одной из своих главных врагов, Джонни Ринга. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise.
And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Kill that stupid son of a bitch! So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. Эй! В этот раз я ошибся. Я просто не понял, в какую сторону здесь уворачиваться. Был неудачный ракурс. Я просто именно ракурс не увидел. So when I showed up, that's who they thought I was. Я тебя видел. Помните, на норме, когда я игру проходил, я запоем прошел сзади. Просто запоем. Но тут на харде, конечно, придется попариться. Потому что так на перерез уже не получится. All wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Нет. Вот здесь я все видел очень четко. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken it. Эх, последний выстрел мимо ушел. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him Я in не the люблю back. обрезы. That was common knowledge. Для меня Yeah, maybe so. дальний бой лучше. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot.
скриптованность игры, это ее, с одной стороны, и плюс, и минус. Ну, что обычно понятно. Плюс, потому что ты, ну, скажем так, обычно понимаешь, что тебе сделать, а минус ты не понимаешь как. То есть я поэтому могу в какие-то моменты начинать очень часто умирать, потому что не понимаю, что от меня хотят разрабы. Польский шутер, что вы хотели. Хотя игра хорошая. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Граната есть? Put some holes in them! Though it wasn't easy, as those boys had good cover. God damn you! Надо не забывать на харде чаще пользоваться замедлением, потому что на норме мне на это было как-то плевать. Я их убивал и так, а здесь так не помню. Слышу, что кто-то палит над головой. Вот так. Видать. Улучшение скорости прицеливания. О, что, ему в руку только тупо попало. По-моему, я в кого-то таки попал. Не убил, правда. Я вижу, что здесь что-то сверкает, но я не могу понять, как это достать. Это тайник, по всей очевидности. Чуть-чуть прикурим динамита. Тогда попробуем так вот это достать. Ага, тут никто даст. Очевидно, я это пропущу, потому что... Ну как мне это достать? Никак не могу.
Нормально, если мы тут прошляпили. Уильям Курчавый Билл бросился. Родился в 1845 году, погиб при жизни от руки Уайна Эрпа 24 марта 1882 года. Он был бродягой, стрелком, угонщиком скота и членом банды разбойников, известной как Ковбой. В смерти старика Клентона негласным годом ковбоев стал Курчавый Билл. Он написан высоким, крепкого телосложения с высокими густыми кучерявыми волосами. По всеобщему признанию был превосходным стрелком. Вождь при этом любил выпить и под действием алкоголя, его чувство юмора могло становиться смертельным для окружающих. А дальше он заставил проповедника танцевать во время церковной службы, стреляя по его ногам. Другой раз он отказал мексиканским крестьянам обратиться до и танцевать ему на потеху. По всей видимости, в состоянии опьянения Брусу нравилось смотреть на голых людей, прыгающих по его команде. При этом Брусус приложил руку к убийству Моргана Эрпа, младшего брата Уайта Эрпа. Он стал месяца знаменитую перестрелку возле Окей-Корраля и смерть Билли Клинтона и братьев Макнут. Уайт Эрп отомстил за Моргана, убив Курчавого Билла в Вайертон Спрингс перестрелки между своим отрядом и ковбоями. Я тебя скучу застрелить, побеныш. Ты не дал себе это сделать. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Что-нибудь интересное. Это. Говорится, мимо меня ни одна муха не пролетит, я ее сразу поймаю. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Это Александр Захаров. Джон Питерс Ринга родился 3 мая 1850 года, прожил 32 жестоких года. Он вошел в церковь бандит и стрелок, но последние годы жизни был связан с бандой ковбоев. Ринг взорвался у славоопасного человека в 1974-1976 годах, участвуя в войне в графстве Мейсон. Его деяния в период этого конфликта стоили ему почти 2 лет в тюрьме, пока не были проигнуты все обвинения. Вскоре после приезда в Аризону пьяный Ринго в салоне застрелил человека и ранил его за то, что тот предпочел пить свое пиво вместо виски, купленного ему Ринго. Неудивительно, что в окрестностях Томпстоуна у Ринго была репутация группового бродяги со скверным характером и склонностью к насилию, совместно в состоянии опьянения. С другой стороны, кто знает, какой была его репутация, если бы схватка Окей-Корраля завершилась иначе. Историю пишут победители, так что Уайт Эрл и Братья выиграли не только бой, но и войну за симпатии людей. В день 13 июля 1982 года Джонни Ринго был найден мертвым с револьвером в руке и огнестрельным ранением в голову. Он сидел под деревом без обуви. На лошадь Ринго нашли 2 недели спустя, его ноги были привязаны к седлу. Ковбои так часто делали, чтобы в обувь не залезли скорпионы.
Реально, случившееся было признано самоубийством, но мы до сих пор не знаем, был ли король ковбоев убит Уайтом Эрпом. Или Джонни Холлидан, или просто застрелился, почувствовав тщетность дальнейшей жизни. Не, мне пистолеты нравятся больше. Я почти перевел ставку на дальнобойное оружие. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Итак, босс. Лопни. Зарядик. Вот. Чавый. Бел. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! You working for Wyatt Earp? Did that sumbitch Earp send you to kill me? Вижу, Курчава била, жму замедление. А, ну блин. Он меткий. Где ты? Попался. Эх! Я был уверен, что вернулся в ту сторону. Ладно, битва заново. Ага, замедление. Только замедление от пуль в упор не спасает. Все понятно. Я бы не сказал бы. Куда я нажал? Это было явное лицемерие, намекая на то, как я эпично промазал в упор много раз подряд. Хватит лицемерить, когда это неуместно. Смылся. Этого врага я не увидел, да еще и в передаче ошибся с ракурсом. Позор. Are you saying they ran?
cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out of the open. Надо избавиться от приспешников. Потому что иначе они мне житья не дадут в открытом бою. Ага, в упор тоже не следует. Этот парень в рукопашную тоже драться умеет неплохо. Проверить стоило. Я не понял. Я творю херню. Здесь я творю херню. Не годится. Нет. Нельзя против этого чувака в упор. А мне очень хочется. Нельзя. У меня гранаты есть. Что я делаю? Серьезно, твои слова сейчас звучат просто как насмешка. Над моим неумением стрелять в противника. Ладно, будем аккуратнее. Потому что, повторюсь, одной храбростью я тут ничего не сделал, даже если я стреляю не так плохо. Опа! В упор на него выбежал. Просто в упор. Нет. Тут, пожалуй, редкий случай, когда был бы дробовик уместнее. Не попал. Кто это был? А, я понял, кто. Я не увидел этого чувака. Ладно, один босс-то не сам по себе не так страшно, а вот его свита, я же его не вижу зачастую. На удивление, первая попытка была тут самая удачная. Только от атаки, ну, это имело бы смысл. На самом деле, кроме шуток, имело бы смысл. Потому что, когда я атаковал, у меня лучше получалось. А я пытаюсь... при попытке действовать аккуратно, у меня пошли дела плохо. Я агрессор по духу, а не... В этом случае возьму динамит, так проще будет. А вот и блин. Блин. Ладно. Хорошо. Неплохо. Но не идеально. Нет, только не на меня, чувак. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Вот сейчас мне лучше в упор не встревать, не имея двух револьверов. Вот так, например. Двумя револьверами можно. Вот так. Lucius gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Вот теперь нормально. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon.
А вот сейчас начинается мое проклятие дуэли. Я терпеть это не могу. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Повторюсь, это очень сложные дуэли в этой игре. Кто их придумывал, он мудак. Главная проблема здесь такая. У меня не получается нормально выхватить револьвер быстро в этой игре. Нацелиться я могу без проблем. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. То есть мне достаточно показателя скорости в районе 50%, и я уже попаду. Эх, нервы. Тут нервы. Тут чистой воды нервы. That's incredible, sir. I always thought that То Doc есть для меня Holliday was the гораздо one that важнее killed him. тут следить за рукой, потому что с фокусировкой у меня и так всегда все было хорошо. Попал. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Вот теперь правильно. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Не, ну дуэли всегда в этой игре сложные, кроме шуток. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Невинные, эпизод 3. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Как я вместе с Айлс тоже начал кровавой карьере охотника за головами. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. Ну тут не совсем понятно, но в принципе тут рассказ о похождениях на Диком Западе против еще одного бандита. Идите вход в шахту. Это где пиздец. Вот он этот вход. Дружинники. На Диком Западе, где законы либо не было, либо представлялся нечистыми на руку властями, группу политиков называли комитетами дружинников, брали правосудие в собственные руки. Жители принимали собственные законы, которые позволяли в запрещенном порядке судить и приговорить подсудимых к смерти через повешение. Доказательство виновности таких людей в каком-то ни было преступлении было ничем иным, как убеждением. Народные герои-дружинники часто имели влиятельное влияние в городе, иногда приводивших к чудовищному распространению террора. Так было с дружинниками Монтаны, ответственными за повешение Генри Палмера и еще 21 подозреваемого, которые были обвинены в членстве в мифической банде невинных. Последний из этих несчастных был повешен лишь за озвучивание своих сомнений по поводу виновности других бандитов. Да, народные мстители иногда творят.
Я лучше буду использовать... Поскольку я снайпер, я лучше буду снайпера качать. Насколько помню, нет. Тогда его еще не изобрели. Бог сотворил людей, но Сэмюэль сделал их равными. Ой. Он меня палил. Ах, вот ты что. Многовато выстрелов я по нему сделал. Ну, из пистолета стрелять не так точно, как и из винтов, к сожалению. Не годится, не годится. Ладно. Ладно, опыта не густо, но пусть хоть что-то будет. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves, killers, robbing travelers, не годится. hijacking gold shippers. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Plumber wants that asshole dead. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals. Откроем проход. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Нет, ребята. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and Главное, stupid чтобы to меня не realize. подорвали. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out.
I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. This is our goal now. Put that moron out of his misery. Я думал сюда, в альтернативный путь, потому что я как раз хотел пойти альтернативным путем. Я понял, что он тут есть. Надо было с винтовкой идти сюда. Не поймаешь. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Вот тебе. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. This is why I do not like heights. Я думал, сюда спрыгивать и надо. Ребят, что за шутки? Я думал, сюда мне и надо спрыгивать. Я считаю, это не совсем честно, то, что сейчас было. Чем... Да, если пошел польский геймдев. Да. Беннек, штат Монтана. Хронический город Питер, графстве Бивер. Беннек известен для событиям 1964 годов. Шеф города Генри Палмер был обвинен в том, что является главой мифической банды невинных. Некоторые верят, что эта банда была ответственна почти за сотню убийств. Группа жителей, называвшиеся дружинники Монтаны, в упрощенном порядке судилась за эти преступления, повесила 22 человека в числе Генри Палмера. Беннек, основан в 1962 году, был назван в честь коренного племени Беннек. В 1964 году он недолго являлся столицей территории штата Монтана, стал шахтерским городком, пока последние жители не покинули его в 1970 году. В период своего расцвета Беннек имел население более 10 тысяч человек. Город имел 3 отеля, 3 фабрикания, 3 кузницы, 2 конюшни, 2 местных рынка, бакалею, ресторан, пивоварен, бильярдный зал, 4 столовых. Разнувшийся город Притегации Бивер, Беннек известен для событий... ну тут уже по кругу, да. Только сейчас такое. Да, я говорю, польский геймдев в этой игре вы еще увидите, к сожалению. Кто это? Вот так. Quick reflexes often make up for a lack of common sense.
Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. И что это было? Я понял, что это было, я идиот. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Золотая лихорадка, характерная для 19 века, вследствие масштабные резкие переселения людей в районы, часто отдаленные, и нужны залежи золота. Самой крупной и знаменитой была калифорнийская золотая лихорадка 1848 года. Джон Уильям Маршалл обнаружил золотой самородок возле лесопилки Джона Саттона в Колуме, штат Калифорния. Новость об этом быстро разлетелась, и со всего мира в Калифорнии начали стекаться лишь вызваться шанса быстро разбогатеть. Лесозаготовительные лагеря и военные форты опустели, моряки покинули корабли, фермы предприятия были заброшены. Более 300 тысяч человек приехало в Калифорнии. Эти люди 49-го отправлялись по запад суши по калифорнийскому пути реки Хилла или по морю вокруг мыса Гор, нагибая всю Южную Америку. Большинство людей нажилось не на золоте, а за счет тех, кто пришел на запад в надежде напасть на золотую жилу. О да! Во время золотой лихорадки больше всего зарабатывают кто? Продавцы кирок и лопат. История Дикого Запада изобилирует подобными золотыми лихорадками. Одной из крупнейших была золотая лихорадка Пайкс Пик, позже известная как золотая лихорадка в Колорадо. Около 100 тысяч золотоискателей наводнила скалистые горы в период с 58 по 61 год, когда была основана территория Колорадо. Другим знаменитым приравнивается золотая лихорадка в Блэк Хиллз в конце 70-х. Тысячи старателей последовали за экспедицией Кастера вглубь индейской территории, там был основан город Денвуд, штат Южная Дакота, который и до сих пор является популярным туристическим местом с берущим салонами и казино. Город знаменит тем, что в местном слоне погиб из величайших разведчиков и стрелков Дикий Билл Хикок, застрелили в затылок во время игры в покер. Ну это я тупанул. Потому что я не хотел стрелять. Ладно, лучше отсижусь. Ай, моя ошибка. Моя ошибка. Слишком долго целился. Вот снайперское оружие мне подходит больше, но я местами слишком долго целюсь. На норме простительно, на харде нет. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Вот так. Я тут должен был убегать по сюжету? Видимо, да. Я думал, что... I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Это, видимо, по сюжету. Instead, I spotted a ladder. Это сюжетная смерть. Это сюжетная смерть. То есть здесь умереть задумано. То есть тут есть приколы, что некоторые смерти в игре сюжетные. Это одна из них. Я же понял, что сюда можно спуститься, но почему-то... It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder.
I needed to make a leap of faith. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite a despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Короче, у нас была смерть по сюжету, и стало понятно, что But first, как бы было I would have to показано. make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Наоборот, где-то рядом. Я решил выбрать лестницу. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the По exercise. лестнице было слишком опасно забить. I was warmed up already, so what the hell? You know this guy? Нет, не поймает. Ой. Это я ошибся. Случайно перепутав управление. Но все равно умудрился взорвать их напрочь гранатами. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Кто это в меня так? Я не понял. Ваншот на ровном месте получить. Понятно, что это было. Right, well, he was the sheriff of both places one time or another, but that's neither here nor there. About out of bullets. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Говорят, что тут здесь самородок, и в то же время я даже не вижу где. Игра меня просто дразнит сейчас. Это место я помню, по-моему, оно дрянь, по моим воспоминаниям. Такой победитель. Отступник. Генри Пламер. Gonna blow you into next week. This day is just getting worse and worse for you. Сначала надо понять, где от него бегать. Ну, босс мерзковатый. Что мне... Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. I'll pick you up.
Где ты? I can shoot too! Catch this, you son of a bitch! Woo! I'm going all medieval on your ass. I need some help here! Come on, boys! Take this cocksucker out! Бомба из 4 выстрелов. Это было быстро. No blood money for you today! Why not just give up and die? Fucking shot! You can't beat the innocent! Эх! Сам босс, ладно, проблема в напарниках. Прибежи. Я долго искал, пока напарник. А со второй фазы сразу начинаю. Прямое попадание. Тут... Ой-ой-ой. Вот начинается веселье где-то отсюда. Я понял, что этот босс проблемный. Я теперь вспомнил почему. Тут лучше на пистолет переходить. Винтовка слишком медленная. Не ударил. Эх, не успел, подорвал слишком поздно, перед своим носом, не годится. На граната меня... Он уже кидает по 2, и в этом проблема. Тут и жалею, что взял не тот навык. Я отойду максимально далеко. Это ты встал неудачно. Под бочку подставляться не надо. And now, I was officially a bounty hunter.
So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Эпизод 4. Джон Уэсли Хардин. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Дикий белый кот, а как его иногда называли. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Может быть, я стреляю не быстро, но довольно точно. Что это был? Какого снайпера? Явно это был кто-то с крыши. Вот что. I thought the Texas Rangers got hard. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold and a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Был подливчиком. Ничего здесь нет. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this son of a Немного bitch. отмотаем назад. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives Да, of 42 сказано, отмотайте men, назад. fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends.
Hardin's boys apparently didn't want me to reach the bull's head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Револьвер из Старого Запада. После ковбойской шляпы самым характерным атрибутом Дикого Запада является капсюльный револьвер, изобретенный Сэмюэлем Кольтом в 1936 году. Этот револьвер, наряду с магазином винок Винчестерс, был излюбленным методом раздачи смерти поздние годы 19 века. Первые револьверы зажигались фронтально, черный порох закатывался в камеры барабана, затем накрывался свинцовой пулей. С помощью шомпола все эти элементы удерживались на месте. В конце необходимо было только пустить на противоположной стороне барабана капсюль. Из такой схемы первые револьверы называли оружием с капсюльным замком, потому что капсюль и пуля закладывались в отдельности. Кольт Паттерсон и его подлинные воплощения были образцом этой философии дизайна. Этот ряд включает в себя модели Уолкер, Драгун, флотский Кольт 1851 года, парой таких пользуется Дикий Билл Хикок, армейский Кольт 860 и другие. Уникальный дизайн имел револьвер Ремингтон 858 года, позволил заменить пустые барабаны заряженными прямо в разгар боя. В более поздних моделях револьверов в качестве цельные патроны, что позволило устранить необходимость закладывать каждый компонент в отдельности. Такое устройство имело модель 3 Смита Вессон, один из его вариантов Флиссинг револьвер Скофилда, а также наиболее передовые модели Кольта. Кроме того, назначен удар от пускового механизма одиночного действия, где ворон надо было вращать вручную задержку блока, пришел так называемый механизм двойного действия, где при спуске также единым движением взводился ключевой курок и вращался барабан. Одно оставалось неизменным на протяжении всей истории Дикого Запада. В руках опытного стрелка револьверы были смертельным оружием. Я предпочту рейнджера, ну, скорострела. Все равно у меня моего любимца нет. Базового револьвера нет. А вот это то, что мне нужно. Рядом лег. Этот мертвец. После него еще нет мертвеца. Запад был далеким и обширным, потому населяли искатели приключения волчерисы искать всех мастей, особенно последних. Где было золото, или отсутствие варианта хотя бы пара долларов, там были возможности их потратить. Ни кукурузные виски, ни салонные девочки не были бесплатными, однако владельцы баров предоставляли еще третью форму развлечений. Только нет, по крайней мере в теории, позволяя возможность быстро примножить содержимое любого кошелька. Азартные игры. Цены могли бы занять любой город, однако самыми популярными были покер, кости и любимый всеми фараон. Он же штос в простонару. Я в принципе знаю, что это за игра, я даже в это пробовал играть, ну, не знаю, не мою. Я начинал с игры, там обычно возникали обвинения в шулерстве. Надо честно признать, в большинстве случаев они не были безосновательными. Жульничали все, и дилеры, и игроки. Главным трюком было делать так, чтобы вас не спалили. План Б заключался в том, чтобы обвинять в мошенничестве других игроков и не дать им обвинить самого шулера. Естественно, одной только уверенности мало, но хороший револьвер и носный рефлекс отлично дополняли. Вот почему знаменитые игроки вашей истории как умелые стрелки. Знаменитости Запада, такие как Док Холидей, Вэкс Хардин или Дикий Билл Хикок, полностью соответствуют этому описанию. I wondered if Bob was among them. Тебя на последнем вздохе. Я похоже, еще чаще всего убиваю противников на последнем хитпоинте. И чё, мода такая? Или может я просто рассчитываю момент убийства
в самый последний момент. Джон Уэсли Хардин. Родился 26 мая 1753 года и стал одним из самых отравленных убийц на Западе. Многие считали самым быстрым и метким стрелком в истории после дикого Билла Хикока, или, по крайней мере, самым беспощадным. Считают, что в различных дуэлях, перестрелках и прочих передрягах он убил 42 человека. Одна история гласит, что он застрелил человека даже за то, что тот слишком громко храпел, но многие полагают, что это просто надуманная легенда. Некоторые считают его хладнокровным убийцей, другие — народным героем. Начиная с 15 лет его лицо не сходило с объявления о розыске, однако, как утверждается, Хардин убивал только в порядке самозащиты или борясь за свою свободу. В конце концов, Хардин был арестован техасским рейджем, провел много лет в тюрьме, где часто посещал библиотеку и изучал праву. Он был приговорен к 25 годам, но вышел через 17 и сразу сдал экзамены на юриста. Хардин пытался зарабатывать даже юридической практикой, но оказался гораздо более успешным игроком. Обычно можно найти в салоне, играющем в кости или карты. В иронии судьбы, один из самых безжалостных стрелков в истории встретил свою смерть в точности, как и свой кумир, Дикий Билл Хикок. Он был застрелен в затылок при игре в карты. Хикок был убит Джеком Макколом, а Хардин Джоном Селманом 19 августа 1895 года. Не, вот за такие исторические справки мне эта игра нравится в том числе. Нажмите удерживать и будете ссылать ваши на назначение ближайших кругов для казни. Золотая винтовка. Улучшение. Ну что ж, теперь улучшаем пистолеты. Винтовка улучшена. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Этой капли хватит, чтобы погибнуть, это уж точно. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that night was in fact his birthday celebration. Ранен, но не убит, ранен, но не убит, убит. Я, как обычно, буду снайпером. Попал. Попал. Неплохо. Попал. Неплохо пальнул, он должен признать. Вот этим выстрелом я бы гордился. Слепую. На дальней дистанции. Таким выстрелом я бы гордился. Отлично. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon.
Suffice it to say, nobody there was happy to see me. В этом пистолете как-то мне не очень хорошо In получается стрелять. fact, I felt a certain hostility. You can run, but you can't hide. We'll have to do everything. Не годится. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Первый раз убили 15. Лучше это за храм. Еще 40 просто на то, что дышали. Джон Уэсли Хардин. I felt a bolt of adrenaline. Но на самом Maybe that деле was я не верю, что... He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Ну, это No, было wait. ожидание. He didn't hit me then. I'm sure of it. Нет, это не... Значит, смерть по сюжету. Очередная. Это, вот тут я уже сам облажался. Мне гораздо важнее выхватить пистолет первым. Потому что это самый быстрый стрелок на Диком Западе. Напомню. А, тут еще и подвох. Он сам мухлюет. Это нечестная дуэль. Я про это просто забыл. Этот стрелок честно не действовал. И в честной дуэли я бы его, конечно, застрелил. Но про эту подставу надо знать. То есть проблема... То есть для меня сейчас проблема в том, что я понимаю, что он мухлюет. И поэтому на классический ориентир ориентироваться бесполезно. Начинает стрелять раньше. Не, ну тут я выстрелил медленно. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Wait, he didn't hit me then. I'm sure of it. Нет, ну тут я промазал, потому что концентрация плохая. Редкий случай поражения плохой концентрации. То есть я по скорости как раз его обставил. На этот раз.
Я в него попал. Железобетонно. Я не понял юмора. Повторюсь, дуэли кривые в этой игре, и с этим придется смириться. Ракурс очень... Тут очень кривой ракурс для уклонения. Очень кривой. Тут только запоминать порядок. Я считаю, конкретно дуэли в Ганслингере реализованы очень криво. Это я дернулся поздно. Ждал его хитростей. Тут надо понимать, что тут не только сами дуэль кривые, тут еще и босс очень кривой сам по себе. That man was faster than grease lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Тут ко мне вообще без претензий, потому что, ну, тут момент с нечестным боссом. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Грей Вольф, Серый Волк. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Надо признать, что дуэли в Mountain Blood не идеальны. Но там хотя бы все не настолько плохо. Но здесь, конечно... A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Давным-давно... Далеких-далеких... Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Увы, да, я согласен. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him.
Коренные американцы в контексте Соединенных Штатов являются исконным населением Северной Америки. Они представляют множество племен, некоторых которых сохранились и по сей день в культурном политическом плане. Согласно принятой теории, они переселились в земли через покрытый льдом Берингов пролив, по крайней мере, 12 тысяч лет назад. В 19 веке они были полностью истреблены, почти полностью изгнаны собственных территорий волной переселенцев европейского происхождения. Коренные американцы, обычно называемые индейцами, были разделены на множество племен, что не позволяло им объединиться против захватчиков, которые имели передовое вооружение и регулярную армию. Франк Баум, автор книги «Волшебник страны Оз», был одним из самых ярых сторонников полного уничтожения оставшихся коренных американцев. Он писал «Белые по праву завоевания на основании правосудия цивилизаций являются хозяевами американского континента, и наилучшая безопасность пограничных поселений будет обеспечена только полным уничтожением оставшихся индейцев». Цитата. Сразу после бойни на ручье Вундерни, названной битвой, несмотря на то, что резня была не более чем резня безоружных мужчин, женщин и детей, совершенных американскими солдатами, Франк Баум снова выразил свое мнение, раскритиковав свое правительство за неприменение еще более жестоких мер и признав, цитата, «стирать этих диких и безнадежных созданий с лица земли». Там же, как и древние кельты, покоренные римлянами, коренные американцы оставили неоценимое богатое наследие в языке и многих аспектах культуры современной Америки. They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started, there's no backing down. Я не видел, я в листве не видел, с какой стороны пуля прилетела. Я только угадывать смог. Я не угадал. They saw me before I saw them. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Это как вообще? Я не думал, что я промахнусь 3 раза подряд. Причем в одну точку. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Не, это уже лишнее. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Но вообще атмосферка у этой игры есть.
Сколько было промахов. Серый волк. Как оказалось, история не знает ни одного великого индейского лидера с именем Серый волк. Такое имя носил лишь один командир, который являлся при этом офицером армии США. Джордж Крук сделал себе во время гражданской войны в ходе индейских войн. Он боролся против паюитов, сиу и апачей под предводительством Джеронима. Позже в знак уважения к нему Круку дали имя Натан Люпан, что значит Серый волк. Крук был разгневан, когда апачи Юрий Куакуа, который служил американской армии, отплатили тем, чтобы судили в тюрьму вместе с пространством Джеронима. Крук отправил многочисленные рапорты с просьбой о пересмотре решений многих жителей США. К того времени нужного эффекта они не возымели. How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Не удивлен, что они тут прятались. Не поймаешь. Я лучше глубокие карманы возьму. Но на будущее я позабочусь о том, чтобы здесь броню брать. Броня крестоносца. Может быть, пожалуй, потратить 1 очко чисто на броню. Лишние 20% КП на дороге не валяются. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Комбо я сорвал. Нет. Что-то слишком сильно рискую. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued Если я him был into the султан, я cave бы of имел death. 3 жен. Но когда, наоборот, прихожу домой, мне скандал предстоит с каждой женой. Вот что-то такое. Рэй Маккол. Старший из братьев Маккол. Их отец, землевладелец из Джорджии, сражался в годы гражданской войны на стороне конфедератов, погиб в битве при Энтименте. Но его сыновья продолжили борьбу, был разжалован до сержанта за неподчинение приказу. После войны стал знаменит как непобедимый стрелок, известный своей яростью антикварной террасы. Конкистадора, который в качестве защиты. Он заработал эту репутацию, убив множество людей, также обставил своей кровной важностью печально известным Хуаном Хуаресом Мендозой, который взял крепость за пределами Хуареса в Мексике.
из своей армии головорезов наводил ужас на границе на протяжении долгих лет. После долгих лет странствий и стрельбы Рэй Маккол стал пастором, оставив насилие в прошлом, но он не был создан для мирной жизни. В старости им пришлось снова взять в руки револьверы, чтобы начать охоту на своего племянника, подозреваемого в убийстве брата и жены. Он погиб в 1984 году, старик и священник, убитый тем самым Хуаресом Мендозой, которым пересекался ранее. Единственным утешением для умирающего Рена, очевидно, было то, что убийца последовал за ним, чтобы предстать перед Создателем. Как ни странно, учебники истории хранят молчание об этом выдающемся человеке, стрелке и священнике Рэя Макколе. А почему? Потому что это сюжет первых 2 частей Call of Juarez. Отсылка оценена. Я, пожалуй, броню куплю. В следующий раз. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow. I had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Надо признать, что этот чувак чуши не нес, как я потом скажу. В данном случае койот, на удивление, был прав в отношении Саверуса Гриса. Но это мы, скорее всего, уже не на этом стриме увидим, что я имею в виду. Что имел в виду он. Не годится. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Одно очко. Броня. Потому что лишний ХП — это лишние ХП. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo's right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Да, это шутка про ходячие десятки оценена. Это действительно по мне были ходячие десятки. Мне показалось, там никого не было. Мне показалось. Я просто грубо промазал.
a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who you kidding? Hey, I believe you. Come on, Ну, tell тут us он, how it конечно, ended. приврал. В реальности их было but I'm только not gonna десятки. drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Мне лучше не рисковать. В следующий раз обить их. Раз. Ну, про сотню он приврал, но он десятки шаг идет точно. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Да, я никого не отыскал. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Но тут вступили за сторону Сайруса. Он там был. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Грошевый роман. Этот термин родился в первой книге серии 10 центов романов издательства Билла Адамса «Малайская индейская жена белого охотника», написанная Энн Си Стиверс 9 июня 1960 года. Серия представляет собой издательство в рамки жанра. От аляповатых силографических обложек до драматических и романтических историй. Книги были популярны среди молодой аудитории рабочего класса. В основном благодаря повышению неграмотности общества тот период занимательные истории обычно в декорациях Дикого Запада. Все же были властным доступны, персонажи плоскими, романы были увлекательными, и именно они стали предшественниками современных популярных романов книжек и повесток. Они превратили многих реально-клинических того времени, поэтому бандитов, так и законников, своего рода знаменитостей, и грошевые романы напоминают современную романтическую мифологию Дикого Запада, которая продолжает жить и по сей день в голливудских вестернах и ТВ-шоу.
Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always a mistake. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Боезапас мне потом очень даже понадобится. We got us a hero. Put some holes in him. Где-то рядом. Он, скорее всего, за стеной где-то. Ну, видимо, да. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. Да, ведь все было не First так. of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a Вот move. эти приколы из Lawmen had been разряда. tracking the Daltons for months. Now было they совсем finally не had так. them dead to rights. Сейчас нашему Lawman was a герою bounty hunter, feared уже by men 32 the law. года. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait to suck the bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? Это тот случай, когда подвиги самого Сайруса приукрасили. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. Наклонная башня. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Green? Son of a bitch! Чем хороши два револьвера в ближнем бою, они хороши. Come out, you yellow bastard! Вот так вот.
Кофевиль. День 5 октября 1792 года. Банда Дальтонов появился в одном городе Кофевиль. Вышли ограбить два банка одновременно. Их целью были SM Condon Company's Bank и First Nation Bank, расположенные перед дорогой друг к другу. Братья Боб Грэт и Эммет, два товарища Дик Броуэлл и Билл Пауэр, разбились на две группы. Надев накладные бороды, они пошли в банк и утром, планируя быстрое двойное ограбление. Первая группа сделала все без заминки, но вторая оказалась обманута следом банковскими служащими, что чем были в 66-м залом, который должен открыть только в данное время. Они начали ждать необходимые 15 минут, и за это время против них ушел весь город. Ведь только Фивилли узнали брать, наверное, хитрый маскировку, и не собирается позволить им бежать с деньгами. Хладнокровные бандиты расстегнули и покинули банк, не промазав 15 минут. Он передвигался обычный бой, который привел к смерти всех членов банды, кроме младшего Дартона Эммета, который уже раненый вернулся, чтобы вытащить одного из своих братьев. Это стоило полного так грязи заряда из двухствольного дробовика в спину. Он был приговорен к пожизненному заключению, что ему через 14 лет. Эммет любил рассказывать, что попытки безумного корня Далтона подтолкнул федеральный маршал Томас, который неустанно преследовал их. Например, в Кофевиле не оценили как последнее дело банды, которые не позволили всегда ставить опасный бизнес, но вместо этого направил их на кладбище. Донести эту историю удалось только Эммет. А, не так быстро, чувак. Ах, а ты убежал. He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Перезарядка на бегу. Это нужно. His name is Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man Извини, не standing. хочу разочаровывать, но это легенда. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Да. Вернемся к реальным событиям. It was early evening, not high noon. I was late to the party and Coffeyville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Лидер любовный лох. Братья Далтоны. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. Waste your bullets. Go ahead. What are you gonna do? Oh, you're out of two now. Shoot, I dare you. Now you're in trouble. Face me, you coward. You can't get me. Hey, you got Опять катсцена. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hold up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever.
And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Далтоны. Родственники знаменитых янгеров, братья Далтоны, включили свои имена в летописи о силе беззакония Дикого Запада. Праздник Рэттон, Боб и Эммет, примерно 1790-е годы, оставили неблагодарную прибыльную работу законниками неприбыльную, чтобы создать так называемую банду Далтонов. Единственной целью этого предприятия было заняться более интересной работой по ограблению банков и поездов. Одно такое ограбление закончилось арестом Грета, который удалось поразить Марсел с побегом из движущегося поезда, который вез его в тюрьму. Грет выкрал ключ от своих отдыхавшего охранника и выпрыгнул через окно прямо в реку, когда поезд проезжал через мост. Далтоны не всегда были так удачливы. Один из них предотвратил все подвиги Джесси Джеймса и предложил невероятно дерзкий игра — ограбить два банка одновременно посреди бела дня. В один день 5 октября 1792 года братья въехали в Кофвиль, свой родной город. Используя хитрую маскировку плаща и лица под фальшивыми бородами, они намеревались совершить то, что не сможет делать ни один преступник. Дерзкое ограбление кончилось полной катастрофой для братьев и их товарищей. В злополучный день Боб погиб, а его партнер чудом остался живых, хотя не стреляли 23 раза. Попав с тем совершить тюрьму до самой смерти в 1937 году, подрабатывал в Голливуде продажей недвижимости. И даже умудрился сделать карьеру актера и писателя, впрочем, весьма посредственно. Ну, не все преступники заканчивают плохо. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Не везде я поуклонялся. Не везде я уклонялся. Эй! Что я сделал не так на этот раз? Краем глаза задело. Тут в любом случае надо прорываться. And he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Близко к нему не подходить. Он вооружен дробовиком. Тут же его укрытие повсюду. Не поймаешь. Эх, почти добил. Надо было замедлением добивать. Вау. Это зря сделал. Вот так.
But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. Will you get those suckers? It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Ну и на этом на сегодня все, пожалуй. Настрелялись. Продолжение истории вы узнаете в следующий раз. Да, сорян, что у меня стрим был в 30 FPS, и что-то это не заметил. Ну, блин. Это я ложанул. Ничего, в следующий раз в 60 сделаю. Ладно. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был RoEvski. Всем спасибо и всем пока.